হাইব্রিড ভেহিকেল এবং প্লাগ ইন হাইব্রিড ভেহিকেলের মধ্যে মূল যে পার্থক্য থাকে তা নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওতে। হাইব্রিড ভেহিকেলে হাইব্রিড ব্যাটারিকে রিচার্জ করতে ইঞ্জিন থেকে ড্রাইভ নিয়ে মোটর জেনারেটর ভোল্টেজ জেনারেট করে ব্যাটারিকে রিচার্জ করে। অন্যদিকে প্লাগ ইন হাইব্রিড ভেহিকেলের মতোই একইভাবে ইঞ্জিন থেকে ড্রাইভ নিয়ে মোটর জেনারেটরের সাহায্যে ভোল্টেজ জেনারেট করে ব্যাটারিকে রিচার্জ করে। এর পাশাপাশি আলাদা চার্জিং সিস্টেম থাকে যা 110 ভোল্ট থেকে 220 ভোল্টের এসি সোর্সের সাথে কানেক্ট করে ব্যাটারিকে রিচার্জ করা যায়। প্লাগ ইন হাইব্রিড ভেহিকেলে ব্যাটারি স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বেশি হয়ে থাকে, ফলে তুলনামূলকভাবে ফুয়েল খরচ কম হয় প্লাগ ইন হাইব্রিড ভেহিকেলে।